Hallo Freunde, guten Tag. Heute in diesem Video lernen wir Personalpronomensätze in Akkusativ und Dativ. So zuerst beginnen wir mit Akkusativ. Zum Beispiel: Mein Freund ruft mich an. Mein Freund ruft mich an. Wir besuchen dich morgen. Wir besuchen dich morgen. Ich suche den Ball. Wer hat ihn? Ich suche den Ball. Wer hat ihn? Er sucht die Tasche. Petra hat sie. Er sucht die Tasche. Petra hat sie. So bilden wir die Sätze. Jetzt weiter bitte. Sie sucht das Geld. Er hat es. Sie sucht das Geld. Er hat es. Es ist hier für das Geld. Doris und Paula besuchen uns. Doris und Paula besuchen uns. Karin und Hannes besuchen euch am Montag. Karin und Hannes besuchen euch am Montag. Ihr besucht sie am Dienstag. Ihr besucht sie am Dienstag. Aber ich besuche sie heute noch. Aber ich besuche sie heute noch. So, diese Sätze waren in Akkusativ. Jetzt lernen wir weiter und bilden Dativsätze mit Personalpronomen. Das Buch gehört mir. Das Buch gehört mir. Die Tasse gehört dir. Die Tasche gehört dir. Die Kamera gefällt ihm. Die Kamera gefällt ihm. Die CD gefällt ihr. Die CD gefällt ihr. Der Ball gefällt ihm. Der Ball gefällt ihm. So, hier haben wir Dativpersonalpronomen benutzt. Jetzt machen wir weitere Sätze mit anderen Pronomen. So, Nominativ und Dativ. Der Computer gehört uns. Der Computer gehört uns. Die Gläser gehören euch. Die Gläser gehören euch. Aber das Geld gehört jetzt Ihnen. Aber das Geld gehört jetzt Ihnen. Die Bilder gehören Ihnen. Die Bilder gehören Ihnen. Vielen Dank.